அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல். மை சேனல் நேம் இஸ் Anthony Sir MAD. Please subscribe to my channel. Today we are going to discuss about the Tamil Nadu State Board 11th Organic Chemistry. Tamil Nadu Board 11th படிக்கும் மாணவர்கள் இந்த தொகுப்பினை கண்டு பயன்பெறும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். முதலாவதாக give the general characteristic of organic compounds. ஸோ ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் என்று கேட்கிறார்கள். ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் have the following characteristic properties. They are covalent compound of carbon and generally insoluble in water and readily soluble in organic solvents such as benzene, toluene, ether, chloroform, etc. And many of the organic compounds are inflammable except CCl4. So organic compound possess low boiling point and melting point due to their covalent nature. அடுத்ததாக ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் கேரக்டரைஸ்டு பை ஃபங்க்ஷனல் குரூப். ஃபங்க்ஷனல் குரூப்னா என்ன? ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இஸ் த ஆட்டம் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் காம்பினேஷன் ஆஃப் bonded atoms that react in a characteristic way irrespective of the organic molecule in which it is present. ஸோ ஆர்கானிக் மாலிகுல்ஸ் ப்ரெசண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் காம்பினேஷன் ஆஃப் பாண்ட் ஆட்டம்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கண்டுபிடிக்க முடியும். இன் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த கேசஸ் த ரியாக்ஷன் ஆஃப் அன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் அட் த ஃபங்க்ஷனல் குரூப். They exhibits isomerism, which is a unique phenomenon. அடுத்தபடியாக write your notes on cohomology series. A series of organic compounds each containing characteristic functional group and successive number of different from each other in molecular formula by CH2 groups is called homology series. So homology series na compound containing characteristic functional group. Molecular formula followed by CH2 group. So example பார்த்தீங்கன்னா alkanes methane, ethane, CH4, C2H6, propane, C3H8. ஸோ CH2 இருக்கும், அது மேலே அப்படியே கோமல சீரீஸ் ஆட் ஆகிட்டே போகும். ஆல்கஹாலில் CH3OH மெத்தனால், C2H5OH எத்தனால், ப்ரோப்பனால், C3H7OH எக்ஸெட்ரா அப்படி போயிட்டே இருக்கும். அடுத்த கொஸ்டின், வாட் இஸ் மென்ட் பை அ ஃபங்க்ஷனல் குரூப்? ஃபங்க்ஷனல் குரூப்னா ஒன்று அஸ்டால்டிகைடு, ஆக்சாலிக் ஆசிட், டைமித்தில் ஈத்தர், மெத்திலமீன் இருக்குது. அஸ்டால்டிகைட்னா உங்களுக்கு CHO வரும், ஆக்சாலிக் ஆசிட்னா COH வரும், டைமித்தில் ஈத்தருக்கு சிங்கிள் பாண்ட் O, சிங்கிள் பாண்ட். மீத்தலாமைன் சிங்கிள் பாண்ட் MH2. ஸோ CHO இருந்ததுன்னா அஸ்டால்டிகைட், COH இருந்தால் ஆசிட், O இருந்ததுன்னா ஈத்தர் அண்ட் NH2 இருந்ததுன்னா அமைன். Next question, give the general formula of the following organic compounds. Aliphatic monohydric alcohol, அது அலிஃபேட்டிக் monohydric alcohol CnH2n2+2O இருக்கும். அலிஃபேட்டிக் கீட்டோன்ஸ் CnH2nO இருக்கும்.
அலிஃபாட்டிக் அமைன்ஸ் வந்து CnH3n+2n இருக்கும். Explain the following terms in IUPAC system of nomenclature of organic compounds. ரூட் வேர்டு என்ன, ப்ரிஃபிக்ஸ் என்ன, சஃபிக்ஸ் என்ன, இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸில். The root word denotes the number of carbon atoms in the longest continuous chain in molecules. Prefix denote the group S attached to the main chain which is placed before the root. Suffix denote the functional group and is placed after the root word. So these are the basic things. அடுத்த question, give a brief description of principle of fractional distillation, column chromatography. First one is fractional distillation. என்னன்னா, this is one method to purify the separate liquid present in the mixtures, having their boiling point close to each other. So in the fractional distillation, a fractionating column is fitted with a distillation flask and condenser. A thermometer is fitted in the fractioning column near the mouth of the condenser. This will enable to record the temperature of vapor passing over the condenser. So the process of separation of the component in a liquid mixer at their respective boiling point in the form of vapors and the subsequent condensation of these vapors is called fractional distillation. The process of fractional distillation is repeated if necessary. This method finds a remarkable applications of distillation of petroleum, coal tar and crude oil. So petroleum, coal tar and crude oil are different temperature la dhaan distill agum. So the fractional distillation la dhaan we can separate the petroleum, coal tar and crude oil. Second one is column chromatography. This is the simplest chromatograph method carried out in long glass column having a stopcock near the lower end. This method involves separation of mixer over a column of adsorbent stationary phase packed in the column. In the column, a plug of cotton or glass wool is placed at the lower end of the column to support the adsorbent powder. The tube is uniformly packed with a suitable adsorbent constituent in the stationary phase. That is activated aluminum oxide is alumina. Magnesium oxide, salts are also used as adsorbents. Then the mixer to be separated is placed on the top of the absorbent column. Eluent, which is a liquid or a mixture of liquid, is allowed to flow down the column slowly. Different components, depending upon the degree to which the components are adsorbed and complete separation takes place. The most readily adsorbed substance are retained near the top and the other comes down to various distance in the column. Next question is explain paper chromatography. Paper chromatography பிசின்னு சொல்லுவோம். is an example of Gaussian chromatography. The same process is followed as in thin layer chromatography, except the strips of paper act as an adsorbent. This method involves continuous differential portioning of components of mixer between stationary and mobile phase.
In paper chromatography, a special quality paper known as chromatography paper is used. This paper acts as a stationary phase. A strip of paper, chromatography paper spotted at the base with the solution of the mixture is suspended in a suitable solvent, which acts as the Moffat phase. The solvent rises up and flows over the spot. The paper selectively retains outer components according to their different partition in the two phases where the chromatogram is developed. The spots of the separated colored compounds are visible at different heights from the position of the initial spots. On the chromatogram, the spots of the separation colorless compounds may be observed either under ultraviolet light or by the use of an appropriate spray arrangements. Thank you.